For reviews, interviews, and your daily film picks, click the bell icon and subscribe to Film Companion South now. Welcome to Film Companion South. இன்னைக்கு Film Companionல நான் மீட் பண்ண போற ஆக்டர், the star. அவங்க வந்து நம்மளோட சென்னை வெதர் மாதிரி ரொம்ப வார்மான பர்சன், அதே சமயத்துல ரொம்ப கூல் வைப்ஸை கொடுப்பாங்க. I'm so happy to meet மகாநதி, இப்போ கலாவதி, நம்மளோட கீர்த்தி. ஹாய் ரம்யா. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். மகாநதி, நேஷனல் அவார்ட் too early in your career. எவ்வளோ விதமான ஒப்பீனியன்ஸ் வந்திருக்கோம், இந்த படம் ஏன் இப்பயே பண்றீங்கன்னு. நேஷனல் அவார்டா அதுக்கப்புறம் அடுத்து மூவ் ஆன் பண்றது கஷ்டம். அதெல்லாம் தாண்டி 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 நீங்க வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் யூ கிரியேட்டிங் அ நீஷ் ஃபார் யுவர்செல்ஃப். இப்போ மகேஷ் பாபு சரோட ஒரு படம் கமர்ஷியலா ரிலீஸ் ஆக போகுது. இங்க பார்த்தா இவ்வளவு ரஸ்டிக்கான ஒரு படம் நீங்க பண்ணி, how are you assembling this and not putting yourself into a box? Fortunately, God's grace, அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்மளை நோக்கி வருதுங்கிறது தான் உண்மை. இட்ஸ் நாட் சம்திங் வேர் ஐ எம் பிளேசிங் மை செல்ஃப். ஓகே, நான் இப்படி ஒரு படம் பண்ணிட்டேன், நான் இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம், இப்படி ஒரு படம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. God's grace நம்மளுக்கு வருது, அந்த மாதிரி அமையுது. அண்ட் அது எப்பவுமே நடக்கணுங்கிறது கிடையாது. லைக் ரைட் ஆஃப்டர் மகாநதி ஐ ஹேட் மை ஹைஸ் அண்ட் லோஸ். It was great. I got national award, appreciations, rewards, all that was great. But after that, it took some time for me to get back to commercial films, get back into that zone. I got a lot of women-driven films offers. So to get back to commercial films wasn't easy. How did you break that? It's just the time. It's just the phase. அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் it will happen. You just have to wait. அவ்வளோதான். So that I took it, whatever it was, I was welcoming it happily. Because எல்லாமே ஒரே இதில் கிடைக்காதுல்ல. ஒன்று கிடைச்சா ஒன்று இருக்காது, ஒன்று இருந்தால் இன்னொன்று கிடைக்காது, right? I'm happy that I actually, like, after a very long time, I feel like, yeah, I actually have a good lineup. Or a feel like Saani Kaayidham, it's a raw script, it's a revenge script, and I've not done this before. இது நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணது இஸ் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் லைக் ஒரு இட்ஸ் வெரி ஃபுல்ஃபில்லிங், ரைட்? ஸோ ஃப்ரம் it was not just about the performance இல்லை, but be it the film, be the people, the production, the direction team. I had a great time with this team. So Saani Kaayidham, you started talking about ungaloda character and how you are so excited about this film and getting associated with the team. அந்த ஒரு போஸ்டர் லுக் பெருசா ஒன்றும் வந்து ரிவீல் ஆகல, ஆனால் அந்த ஒரு போஸ்டர் லுக்கில் வந்து உங்களோட இமோஷன், உங்களோட ரியாக்ஷன், the way you looked, I think no makeup throughout the film, am I right? Yes, yeah, really. There is so much that one can grasp through that one look. அந்த கேரக்டர் பற்றி இன்னும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா? பொன்னிங்கிற கேரக்டர், and like you saw, it's very raw, rugged. It's a revenge. அவங்களுக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயம்னால she gets personally traumatized and she goes on a revenge with her brother. So this is the line. Okay. And how are they planning to do this? Ekpadi, and what happens in between? How do they finish it? So this is the gist of it. And Ponni is the very it's not like throughout the beginning she's like that. Because of trauma, she turns out to be a very violent person in rage. And Selva Sar's character is like just the opposite. Like she's always like very restless, she can't sit in one place. இப்படி இருப்பாங்க. Selva Sar's character is like maximum அவ்வளவுதானா? Yeah, like as in he's very calm and composed. சங்கையாங்கிற கேரக்டர், பொன்னிங்கிற கேரக்டர் is like restless. They like two extremes. So இந்த இதுக்கு நடுவுல இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்? And I am telling you quote and quote, தனுஷ் சார் அவரோட ட்விட்டர்ல ரீசெண்டாக போட்டது வந்து, yes, I am that fortunate actor who has backed Arun Mahatheshwaran's next directorial. Wow, this is a big statement coming from an actor like Dhanush, which means the director is extremely talented அப்படின்றது அவர் பார்த்துருக்காரு, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஒர்க்கிங் வித் இந்த டஃப் டாஸ்க் மாஸ்டர்ஸ், ஏன் நான் மாஸ்டர்ஸ் சொல்கிறேன்னா உங்கள் கோ ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து
பயங்கரமான ஒரு டைரக்டர். நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் டைரக்ட் பண்ணும்பொழுது ஆர்டிஸ்ட் போய் மானிட்டர் பார்த்தா கூட அவருக்கு அது பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி. நான் எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கேன் மானிட்டர் அவர் பக்கத்துல. ஐயோ நான் வேற ஏதாவது வளர்றேன்னா தெரியல எனக்கு சொல்றது கரெக்டா தப்பான்னு கேட்டிருக்கலாம். பட் ஆனா எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துட்டே இருந்ததா? இவர் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறோம், இவரோட எப்படி நடிக்க போறோம், இவர் எப்படி இருந்ததா? அருண் he is amazing. எனக்கு அவரோட விஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கதை சொன்னார் ரம்யா. ஃபர்ஸ்ட் கதை சொல்லும் போது எனக்கு see the story I think his forte is that making of a film. எவ்வளோ அழகா எடுக்கலாம், பட் it will be a very tiny knot. ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு எவ்வளோ முடியுதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் கதை சொன்னாலே I was blown away. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் ஏன்னா ரைட் இல்ல அதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வந்துச்சு. நான் தான் பண்ணமா ஏன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன். நீங்க எதுக்கு நீங்க தான் பண்ணமான்னு கேக்குறீங்களோ the same question is my answer. Like that is why I want you. That's actually the audience's question also. Yeah, like so yeah, he said உங்களை இந்த மாதிரி ஒரு இதுல ரோல்ல பார்த்தது இல்ல, so அதனால தான் I want you to do it. I was like okay, but it's quite it's a risk அப்படினு சொல்வீங்களா? ரிஸ்க்னா see again there are two kinds of risks. என்ன இப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு ஒன்று இருக்கு, என்னால இது பண்ண முடியுமான்னு ஒன்று இருக்கு. Like two questions will come in my mind. Any இப்போ மானடிகோல the same question. True. First, will they accept me? Will I be able to pull it off? Same thing I had here. என்னால இது பண்ண முடியுமா? So he was confident. I said okay. So I was just hearing him talking in another interview, and he was saying that in Mahanati you carried a series of emotions, which is why he wanted. So I was thinking, நம்ம violence இந்த மாதிரி இன்டென்ஸாலாம் பண்ணது இல்லையே, அப்புறம் எப்படி why did he choose me அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்த போது I got the answer. He's thinking about emotions. It's not just because it's violence. That's not what he's thinking. So that emotions, that connection, that's probably what he thought. So his vision I like. How he thinks very different, very quirky. So I really like that. And his approach to work, he's not a person who comes, gives dialogues and idla irukadha அப்படியே சொல்லுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க. His dialogues, everything, I think his picture speaks more. His film speaks more. நம்ம உட்கார்ந்து நிறைய பண்ண தேவையில்ல, சீட் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, பேசுற மாதிரியும் இல்லை எனக்கு அது இல்லை நிறைய அப்படி. So whenever we are talking also, it's not like dialogues given to me. இதை பார்த்து இப்படி சொல்லுங்க அப்படி சொல்லுங்க இல்லை, அது ஒரு தடவை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு புரியுற விஷயமா தான் இருக்கும். Okay. So he's not somebody who plays like so much with ரொம்ப hard அந்த மாதிரி இது இல்லை. It's very simple. Okay. And the first ஒரு லுக் டெஸ்ட் பண்ணோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லுக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது the photo that you saw in the poster, நான் ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் ஆக்சுவலாக படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 minutes ஒரு சிங்கிள் ஷாட் ஒன்று இருக்கு. அந்த சிங்கிள் ஷாட்டை he wanted to do it during the look test. அன்னைக்கே அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணோம். ஸோ ஐ திங்க் for me also ஒரு look test க்கு போய் நம்ம ஒரு சீனா நடிச்சு பார்க்கிறது was the first time for me. Yeah, it's not the culture here, it's not required for every film, right? But this film I think it demanded. So போய் அந்த மாதிரி look test பண்ணோம். We shot that it came out beautifully. We took like one interrogation scene மாதிரி. It was nice. It came out well. So I was seeing Arun there, like after I finished shooting, like அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது என்ன இவரோட ஸ்டைல் என்ன. He loves black and white. He has a particular style. சாப்டர் இருக்கும், சாப்டர்னு போடுவார் படத்துல. ராக்கிலயும் ஒரு மாதிரி it was very distinct அவரோட ஸ்டைல். அந்த லுக் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தனுஷ் sir called me. Okay. He called me and he said, கீர்த்தி அந்த இது பார்த்தேன், சீன் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. Put your full heart and do this project. அவரோட அருணோட அந்த ராக்கி படமும் பாருங்க, he's done it really nice. He vouched for Arun.
I was like, thank you, sir. So they have a great connect. I think, yeah. Understood, yeah. Unfortunately, I've still not watched Rocky, so I've only watched the trailer and teasers, all that, and some bits that Arun showed on his either. But yeah, so I understood the mood, Okay. from where Arun was coming from. என்ன இது எனக்கு புரிஞ்சது. So like, and it's very comfortable working with him. அப்படியா? Yeah, like I really like directors who leave it to us. So Arun, a lot of these great directors, they'll not teach you Correct. how to act. Like, இப்படி பண்ணுங்க, I want a face like this, I want a mouth like this, I want to like this. அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. See, that's a different category. Yeah. I respect that also. Right. But that is where I have to given more effort to satisfy that person. Director. Because நம்ம நினைக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும். But Arun is on the other side, he's like that, என்ன சொல்றது, like நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்க்கறவங்க. Right. Like he likes what I do in short, what I improvise. He likes, and now இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்டா இப்படி பண்ணலாம். I said, can I have a tattoo on hand? Can we do this? He said, yeah, we can do that. Can we do this? So we discuss a lot, improvise நிறைய பண்ணலாம். It's like very, very comfortable. Like when I signed off, I said, I definitely want to do another film with you. Oh, you already said this. Yeah. Because not just him, the whole team. Okay. Yamini, the DOP. Yeah. அதுவும் ஒரு சூப்பரான விஷயம், ஒரு லேடி டிஓபி. Yeah, and that's the first time I'm working with a woman. Oh. DOP, so I felt really happy. How does it help லேடி டிஓபியோட ஒர்க் பண்றது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி? I think it's a different level of comfort, no? I can go and tell her anything. Correct. Right? Yeah. A woman to woman connect. But in the particular, she was running. Like, Arun's film, it doesn't have like trolleys or not all fancy shots லாம் எதுவும் இருக்காது. It's all like steady cam, ரொம்ப raw அப்படியே தானே ஓடிட்டே இருக்கும். So imagine her, she's carrying steady cam every time on her shoulder. When I'm in my shot, I go a couple of takes extra. I'll be like, oh God, she's carrying the steady cam on her shoulder. So கஷ்டமா இருக்கும், but she handles it. She's tough. Smart. Yeah, she's so tough. She's brilliant. I loved working with her. Okay, அப்படியே செல்வா சார் பத்தியும் வந்து நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். How was it first day meeting with him னு சொல்லுங்க. Like I'm sure அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா நல்லா? Once long back once I've met him somewhere. But after that idla dhaan paathen. Appo first day shoot paathen, he's very quiet. Like from the beginning till the end, அவர் quiet தான். It's not like okay பழக்கமாயிடுச்சுன்ட்டு லாஸ்ட் டே நிறைய பேசுறது அப்படிலாம் கிடையாது. He's always quiet. And he's very sweet, very innocent as a person. And first day shoot, he was talking to me. என்கிட்ட வந்து அந்த மகாநடி நடிக்கிறது அது all that சொன்னாரு. சொல்லிட்டு என்னங்க இது பண்றீங்க, எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க. Please, you shouldn't be saying all this. We look up to you. But this is his first film as an actor. As an actor, so don't you feel special about it? Very special. That's what I was just telling him. I'm feeling so happy that his debut, I'm a part of it. Absolutely. So, and I'm happy I could share a screen space with him as actor selvaraghavan. Yeah. எங்கயாவது director selvaraghavan எட்டி பார்த்தாரா உங்களுக்கு, to help you out, or was it all Arun's job? Or அவர் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு. Even when he's listening to Arun, நான் ஒரு தடவை கூட இல்ல நம்ம அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எதிர்த்து சொல்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. Whatever Arun says, he will do. Okay. And I'm sure like any smart advices or something he would have given, but it's not like where he interferes a lot. Like இப்படி பண்ணுங்க அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்களுக்கு nothing. ஒண்ணுமே கிடையாது. We had a nice journey. Like எங்களுக்கு படத்துல ஒரு matador van இருக்கு. That's also a nice character. Like சங்கையா பொன்னி and that matador van. So cute. Main character. So I had to drive with him. So those sequences also came out really nice because it's a van, right? I had to like
ஓட்டி ஓட்டி பார்க்கணும். ஸோ அவர் அப்பப்போ என்ன ஞாபகப்படுத்துவார், என் உயிரும் கையில தாம இருக்கு. ஏன் கார் ஓட்ட தெரியாதா உங்களுக்கு? இல்ல, தட் வேன் வந்து இது ஐ டிரைவ், பட் அந்த வேன் வந்து இது இல்ல, லைக் யூ நீட் டு ஷிஃப்ட் கியர்ஸ் அண்ட் தட். ஓ யா, தட் அந்த மேனுவலான. இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஓகே. Like 1-2 times he found it difficult, so he knows how difficult that is, but ended up that I had to drive more. Right. So anala every time அதை யூஸ் பண்ணும்போது அது டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடும். திடீர்னு அங்கிருந்து பின்னாடில இருந்து புகை வரும். ஐயோ, புகை வருமா? it's an old car, no? Okay, okay. அதனால அந்த ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட், நம்ம பிரேக் அடிச்சா டக்குன்னு நிக்காது, சில சமயம் நிக்கும். So you don't know. So அதனால தான் he was like very skeptical. இந்த மாதிரி பார்த்துமா என் உயிரும் கையில தான் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு செட்ல எல்லாரும் நின்று இருக்காங்க, ஃப்ரண்ட்ல போய் பிரேக் அடிக்கணும். அப்போ அவர் அந்த பார்த்துமா செட்டு பூரா அவங்க இவ்வளவு சீரியஸான ஃபிலிம்க்கு நடுவில் இருந்த ஒரு காமெடி அதுதான். ஓகே, ஸோ சாணி காகிதம் மாதிரி இப்போ உங்களோட லைனப் எல்லாமே ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயுமே வந்து இட் இஸ் சோ டிஸ்டிங்க்ட். நீங்க எப்படி ஆரம்பத்துல சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி அல்டிமேட் கோல் என்ன கீர்த்தி இந்த வருஷம் இல்லை அடுத்த 2 வருஷத்துல? பிகாஸ் யூ பின் தேர், டன் தட், டன் அ வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ், பெரிய பெரிய ஹீரோஸோட நடிச்சிட்டீங்க, எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் நடிச்சிட்டீங்க, நேஷனல் அவார்ட் வாங்கிட்டீங்க. பட் இப்போலாம் வந்து ஒரு ஹீரோயினுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப்ங்கிறதே கிடையாது, அது பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் அடுத்த ஃபேஸ் ஆஃப் கீர்த்தியில் நம்ம என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம்? வாட் இஸ் யோர் செக் லிஸ்ட்? I always say this, I go in a flow. But yeah, obviously ஒரு டைம் ஆக ஆக நம்மளுக்கும் லைக் ஆசை ஜாஸ்தி ஆகும், ரைட்? But my only goal is just keep driving. Like I feel like I've just started, even though it's been like 9 years now. I know இப்பதான் ஒரு first 2 steps எடுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கு. So I feel like I have a lot more to do. எனி ட்ரீம் கேரக்டர் ஏதோ ஒரு படத்துலயோ ஒரு ஓடிடி நீங்க பார்த்தபோது வாவ் இந்த மாதிரி நான் பண்ணணுமே அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு இருக்கா? I have not looked into such characters before because நம்மளுக்கு வர கேரக்டரே நம்ம எதிர்பார்க்காம தான் வருது. இப்படி ஒரு படம் வருதுன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் மகேஷ் பாபு சார் படத்துல வந்து what character I'm doing I've not done in my life. So and even my Malayalam film I've not done that. Okay. So நான் ஒன்னு நினைச்சா கூட அதை தாண்டி என்னெல்லாமோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. So I'm happy like where it's You're going. Grateful with whatever you're getting. Whatever I'm getting, yeah, just grateful. Super. We are also looking forward to seeing you in all the projects that you do. கடைசியா சாணி காகிதம் பார்க்குற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்கிறத கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு 5 டைரக்டர் பேரை சொல்ல போகிறேன். அவங்க பேரை சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டில் வர ஒரு லைன் அது மாத்திரம் சொல்லுங்கள். தட்ஸ் மை ஃபைனல் question. So one line about all the following directors. Director வெற்றிமாறன். கிட்டத்தட்ட ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி. ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி அது. கிட்டத்தட்ட அந்த வார்த்தை எனக்கு பிடிக்கலன்றதுனால நான் சொல்லல. வெற்றிமாறன் சார் ஐ திங்க் அவரோட அந்த ஜோன்ல அவர் அடிச்சுக்கிறது கஷ்டம். சூப்பர். மாரி செல்வராஜ். He's very truthful to what he wants to deliver in a film. மணிரத்னம். Legend. சுதா குங்காரா. Love her body of work and how she gives importance to all female actors. S.S. Rajamouli. Rajamouli sir, Rajamouli. He's a boss, legend again. And actually Rajamouli sir, I have gratitude towards him because he's the first person to message me after watching Mahanati. Oh, really? Like yeah, I remember the tweet. Yeah, the tweet. So I got out of the theater and I was traveling to Chennai, Hyderabad linde. So நான் வந்து இப்படி அவர் வந்து காலையில படம் நான் பார்த்த அதே தியேட்டர்ல தான் பார்த்தாருன்னு தெரியும். I heard. I saw his car also. Okay. அப்போ நான் படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. சரி என்ன நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியாத ஒரு டைம் இருக்கும்ல, இது நிஜமா இல்லையா ப்ராசஸ் ஆகல இன்னும். செக்யூரிட்டி செக்கில் நான் அந்த ஃபோன்லாம் இப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், பார்த்தா ஒரு ட்வீட் ராஜமௌலி டேக்ட் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஐ வாஸ் சரி ட்வீட் தான் பண்ணாருன்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு பர்சனல் மெசேஜ் வந்துச்சு. I've started and I've saved it. And from there அவரோட ட்வீட்டுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் நிறைய பேர் போட ஆரம்பிச்சாங்க ட்வீட்ஸ், messages, calls, all that. So it started from there. So I'll never forget his message. It made a huge difference.
Very cool. So, like I started with, உங்களோட versatility should keep continuing in every project, which is clearly happening already. And Saani Kaayidham release பொழுது நீங்க வந்து what do you want? ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்க்காத கீர்த்தியை பார்க்க போறோம் அப்படின்றது எங்களுக்கே தெரியுது. And you were also saying the same thing இந்த கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பேசும்பொழுது. ஸோ மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கணும்? கீர்த்தி வந்து ஐபால் ரேஸ் பண்ண போறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது with her performance and the character and everything. மைண்ட்ல என்ன வச்சுட்டு போய் படத்தை பார்க்கணும்? எதுவுமே வைக்க வேணாம், பிளாங்கா போய் படம். எது வேணாலும் நடக்கலாம்ப்பா. ஆமா, எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் வேணாம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம இருக்கும் ஒண்ணுமே வேணாம். Just I go and watch a film blank, no matter whatever I hear about it, good or bad or whatever, I'll watch it blank so that I can have my own judgment. அதே மாதிரி எல்லாரும் blank-ஆ ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க, இந்த படத்தை போய் பாருங்க. ஃபேமிலி ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது honestly, but it's a film that will definitely connect with everyone, every woman, because இது யாருக்கு வேணா நடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஸோ இட்ஸ் ரிலீசிங் ஆன் Amazon Prime Video. You also watch. Of course I'll watch and I'll message you also, you know that. Wishing you the best. Thank you. May you get the best of projects coming in and may you give your best also for all those projects. Thank you so much. Thank you.